I was attacked for the most painful thing, which is the children. Because for 5 years, they've been shouting at me that she should be deprived of parental rights. And why do you need that? For seriously ill children? What evidence do you have of abuse? None. You keep them locked up. She and her husband burst into the school and start strangling our children because you have a conflict. They need constant help, Including? medication. So your main complaint is... That the sparkle in your eyes has disappeared. You see, You out of your mind? your whole village, Want to look at your son. He's super behaved. He came to our studio. Let's invite him. Good afternoon. You know, a friend of mine recently moved into a new apartment, having renovated it, but the building is in an older building. And when he first walked into the entrance, he realized it urgently needed repairs, so he did the repairs himself. The entrance split in two. I still can't believe it. He renovated the building at his own expense that hadn't been done in years. Half the building hates him and yells at him. Or rather, the opposite. Initiative is punishable. That's true. And do you know where else the divide lies here? Since the setting is the village of Harlu or Haru, this also directly divides the two. Because locals call it Harlu and visitors call it Harlu. For over a month, Natalia Gordieva and Alexei Erakov from Mytishchi haven't seen their 4 adopted children. Child Protection Services removed them from the family after one of the daughters ran away from home and asked for help. Help me get my children back. I want my children back. Maxim will literally die without me because he has no one more precious than his mom and dad. Natalia herself claims that the residents of the village are taking revenge on her and her family. And yet another harmless escape by her daughter ultimately turned into a real tragedy. This situation arose because of my active civic position. They probably decided to take revenge on me this way. They hit me where it hurts most, the children. Because for 5 years they kept shouting at me that she should be deprived of parental rights. Only then will we be able to do anything about her. And get out of here, Muscovites. But neighbors of the parents with many children say that the family systematically abused 3 adopted girls. Normal, healthy children were simply turned into helpless invalids in a short time. They shaved their heads, put them in diapers, and sent them to school. The children were completely unrecognizable. They walked around like that, scared of everything, afraid of every noise, looking over their shoulders. This lasted literally just a few months. What really happened behind the closed doors of the house in Karlu? Were the adopted children really subjected to violence in the family of Natalia and Alexei? And why did innocent children ultimately suffer because of a conflict between adults? Today, Natalia Gordieva from Mytishchi is in our studio. Natalia, hello. What's happened? Please help my husband and I get our adopted children back. The children were taken away by child protection authorities, I believe, illegally on unlawful grounds. They will simply die without us. Okay, let's calm down. When did this happen? It happened on May 18th of this year. Under what circumstances were the children taken away? For what reason? A letter was received by the Mytishki guardianship and trusteeship authorities from the Ministry of Social Policy of the Republic of Karelia. And in connection with this, an unscheduled inspection was organized. Wait, where's Mytishchi? Where's Korea? I can't understand anything. First of all, how many have you received? How many adopted children do you have? Tell me. We have 4 adopted children. Your own? Yes, the adult children already live with their own. They don't live there themselves. But Pavel, he lives in the Republic of Karelia. His daughter doesn't live there either. So 3 girls and a boy, right? What were you doing in the Republic of Karelia? Well, we have a house there. We're going there on vacation. Like a dacha free there? It's a dacha, yes. And it was in the Republic of Karelia that someone didn't like something, and they sent it to you in Mytishchi. Not the first time, right?
Yeah. It's the third time. And who didn't like what? When we bought a house there, we started improving the village. That is, we built roads, installed lighting. That is, we built. Well, it's all at the state's expense, but we filed a complaint. Because in short, you became a frequent visitor to the administration, constantly demanding something from them. Well, as an administrator, well, honestly, we were in the village administration, in the Republic's administration, because people were walking the streets with flashlights on their foreheads. That is, but they kept walking. And then you arrived and started demanding something. Did they have to do anything? Yes, something had to be done. Well, let's be honest. You've clearly become a real irritant for the administration, haven't you? Probably so. How did you decide to take in children, especially those who, as I understand it, aren't entirely healthy? So we made the decision to have our first child a long time ago, 12 years ago now. He's been with us for almost 11 years. We're talking about this boy now. His name? Maxim. How did he end up in your family? Since I was an entrepreneur, we volunteered at orphanages, delivering juice, food, and clothing. The boy was up for adoption. He was very sick. He didn't eat, drink, or speak. And what was the diagnosis? They simply diagnosed a central nervous system disorder. And then we saw him. My husband said he would die if we didn't take him. We took him in, invested a lot in him, diagnosed him, taught him to talk and walk. He went to school, he had seizures, and now they've practically stopped. So you've completely socialized him. Look. And the girls turned out to be, well, we understood that a child needs healthy, good children in his environment who could also socialize him. And we found the first little girl, Masha, in the database. She turned out to have 2 sisters. We took them all. When you took them, as I understand it, they didn't have a diagnosis either. They were in the 2nd health group. Now they're in the 5th. No, what's the diagnosis? Well, I can't say, I guess. I can only tell you the coding. Since we have a psychiatrist in the studio, you can tell me the coding, although we know what you're talking about. And for me, it's very scary. And what kind of diagnosis is that? Even a hint? They code for various mental health issues and developmental delays. Among other things. But these are usually people who need the help of a psychiatrist? Yes, when we were diagnosing them, How did you notice something was wrong with them? They had terrible behavioral characteristics. When we were collecting medical records, we found out that their mother had suffered from this too. And so had their grandmother and great-grandmother. The first 2 older girls started having resuscitation. The middle one was. But the doctors at the orphanage told us it was because the child's mother had died. And their mother died. Yes. Mother died, yes. And we kind of started paying attention to the fact that the child not only had NOWS, but also non-compressive disorder. And we turned to psychiatrists. And they examined the child very, very thoroughly. The first girl and the second were diagnosed, but they were always given with bias. So first there was a preliminary diagnosis, then the children were hospitalized. Then the main diagnosis, and what kind of treatment should they undergo? Significantly, that is, the children are on medication. On medication. So you do all this? Yes. Wait, I still don't get it about Karelia. So you wanted to live there permanently? Yes, you wanted to live there permanently. But you were essentially driven out of there. Right. Unlivable conditions were created. Mitishi. Unlivable conditions were created. Okay. And in Mitishi, it was because of their slander. Am I right? Yes. Where? Your children taken away? Let's see, we have a video of the children being taken away. Understand? It's heartbreaking. Standing there now, you can find so many interesting things in every pocket. In every pocket. Take those papers, take them. If Max dies there in a month, guys, you'll all go to jail. If he dies there, that kid. Goodbye. Listen, let's be honest. You came on the program to get all your children back.
And I would think about that girl who's running away because she's like the eldest one, like by a hair. Three of us. They are girls from the same family. They are not separated. And what is happening to her? Where does she run off to? You see, she doesn't know where she's running to. She could be impulsive. She could have some imaginary situation. Wait, tell us about these escapes. We don't know anything. I understand that one of these escapes was the impetus for your children being taken away. Oh, girls, the escapes started in December. They started impulsive. That is, you can be driving in the car, but as soon as the latches click, she immediately jumps out. I say, why? Petya told me. The older girl, she has 6 friends in her head. They are different. That is, if they are on drugs, for example, several people can disappear, but there is always one who is the most annoying. That is Petya. Petya. He says some nasty things to her. He always says nasty things to her. That he Is forcing her to do something and do something bad, yes. And when I say, well, what did you do? Why did you do this? Well, Petya told me. So what happened just now? She ran away from you too. She ran away because she doesn't like to wash herself. And the day before I washed her in the bathhouse. She has a soft spot for the neighbor. And she put on a diaper, she put on a shirt, and that's how she decided to go on a date. And I didn't let her. The next day she ran away. To the neighbor, how old is he? About 50. But we found her that day right away. And through, where is she? She was just walking along the road. I can't help but ask you this question because it's definitely on the minds of not only half the viewers watching now, yes, and probably someone in the studio as well. And why do you need this? For seriously ill children. Let's be honest. First of all, no one knew that the children were sick. And where this information came from, we don't know. And who even spread it? Because no one knew that the children were sick. That is, according to you, you'll never understand the faces. And secondly, the motivation. My mother was from an orphanage. Unfortunately, she died. I just know how the fate of children in orphanages is mutilated. Well, probably this is my mother's tribute, so that there are fewer such children. Do you understand? I know how. And I'm just trying to understand the following. Now, so you returned from Karia, came to Mytishchi. Yes, we came to Mytishchi. Why did a letter fly from Karelia to Mytishchi next? This is not the first time, this is the 3rd time. The first letters came to us from the Human Rights Commission and from some other commission. And who else sent the letter? We don't know. We have your lawyer in the studio. Hello. Yes. Sergei Gorakov. What is the official reason for the removal of children? M is vague. In fact, this is the result of an anonymous report. As it turned out, the head of the guardianship authority removed the children based on his own decision. Documents which the head of the authority then, at the request of the... What was written? I'm trying to understand an anonymous message. On what basis? The children removed. Here's a message from the Ministry of Social Development stating that there are signs of child abuse, and there were precisely the relevant documents. They weren't detailed. And it was supposed that the establishment of these signs and the possible threat to the life and health of children would be determined in the city of Mytishchi. This is where the legal question of the justification for the action arises right now. Mytishki investigative bodies are currently investigating the incident that occurred in the Republic of Karelia. Now everything has been transferred to the investigative committee. I hope the investigative cat will sort it out. What evidence is there of abuse? I'm asking about this. There are examinations. Video recordings, examinations, beating records. Is there anything at all? Maybe we just don't know. We are witnessing legal nihilism. None. For 2 months, we've been trying to get statements from competent organizations, which, well, The first organizations I've never even questioned. And let's listen, by the way. We contacted the investigative committee for comment, right? And we hope so. The investigative committee promised to take an explanation from us. but let's listen to what the investigative committee is telling us. Yes.
Investigative bodies of the main investigative directorate of the Investigative Committee of Russia for the Moscow region are conducting an investigation into the use of violence by guardian against his minor ward. According to preliminary investigation data, in a family where 4 minor children are under guardianship, the woman systematically uses violence against a 12-year-old girl. A series of investigations are currently underway, and all the causes and circumstances of the incident are being established. As part of the investigation, the actions of the guardians will be assessed. In addition, the family is being investigated for involvement in similar illegal actions against other children under their guardianship. Based on the results of the investigation, a procedural decision will be made. Elena Personova, a resident of this village, came to see us. She believes that the children should not be returned to your family. And why is she so thinks? Let's ask her. Hello? I am categorically against returning the children to you, Natalia, because the way they defend you here and say that it's not true is impossible. You have brought the children to such a state that they are sitting with you like cornered dogs. They don't go anywhere, they don't communicate with children. You keep them locked up and still ask you to return them to you. You are sitting here now so homeless. Is it shameful of you to turn to someone for help and slander? I will never believe that you are concerned about the fate of these children. The conflict is about something else. Let's figure it out. When they arrived at school, she has an older son, Pavel. Basically, we had a conflict. He is very good at provoking children. Our children were at school. They were late for class. They were sitting on the stairs at school. Well, that is, they're waiting for recess to go into class. Pavel was there, sitting also on the bench there, because he was taking his adopted son to school, and he was sitting there too. He started turning on the phone. He started pestering them. He started telling them that we were sitting, that we weren't going. He started turning it on. And I'm going to call the police now. The children started leaving. That is, they went up the floor. He followed them up too. The children went down. He went anyway. Yeah. And why did he need that? You see, they can see it. I don't know why it was necessary, but as a result, and how do you know this story? I'm translating it. Because it happened to my son. Now listen, I'm translating into Russian what you're about to say. My son told me this. And who told me this? It was the person who saw it and called. What person saw it? If some person saw how they were bullying your son and chasing him up and down the floors, why the hell didn't that person stand up for your son? You know this whole story from your son's words, the one who was late for class and spent it in the hallway or was kicked out altogether, wasn't Late. He didn't go to class with his friends. and made up this story about that friend of his. No, it's not a story. If it were a story, you'd have seen it and learned from it. Is your son studying? Tell me, please. My son is no longer studying. He's already finished. He's 21 years old. How did he study? Tell me. At the time when they were chasing him around the floors. Normal. He finished 9th grade. What class was he in? What class was he in? 9th. In 9th grade, he finished 9 grades with you. And where did he go next? Yes, then he went to Pskov. He left for Pskov because they immediately told us, it's better, Kirill. You better go somewhere else and finish your studies there. There. Don't conflict with them anymore. Everyone is afraid of conflict. Don't conflict with them. Are you in your right mind right now, honestly? No, that wasn't the case. No, she's in her right mind. It's just that this mind is far from understandable to us. You simply won't even let her tell the whole story. Already told it all in one single sentence. Giving yourself away. Everything else you say is irrelevant. You said we have a conflict, period. You can't be objective in assessing her as a mother because you have a conflict. And you're like, why does another woman and her husband burst into a school and start choking our children, throwing them down the stairs, pushing them? This, excuse me, is normal? Forgive me for forgiving you. You mean, just a second. Can I add that they choked, burst in? Where the police were was a report drawn up where the beatings documented and that the police arrived. The police arrived and ultimately said nothing of the sort. And the boy lay there shaken. Natalia, you shook him, provoked him. Hit me. Well, hit me. First of all, the hostility is only because Maxime, when he went to 1st grade with your grandson, and the boy skipped classes and drank beer with the 9th graders, which I said, teacher. And the second point,
I can't even talk about it. These kids, teenagers, practically never attended this school, and they wanted to register Maxim, indicating sexual activity. I was just there. I know What they wanted to do? they wanted to register Maxim. What does register mean? Well, it's customary for them to register children as Maxim, indicating that they want sexual activity. Yes. They said our kids are pedophiles. That's what they wanted. Did they want to abuse Maxim or what? That's what they told me. Okay, let's leave it at that. Elena, what other complaints? You said that the girls there lived in a terrible way in this family. The girls, when they came to school, even before the attempt, their hair was cheerful. As a result, for a month, the children's hair is cut. The children become different. They're afraid to say something inappropriate. There's one thing I can't understand. What's it to you? It's Hot. Who do you feel sorry for? The children. Sorry for the bee. Do you know where? I know. You know the children's diagnosis. And the children's diagnosis, when they arrived, everyone said they were adequate, normal children, and then they left for Moscow and came back with diagnoses. Could I ask a psychiatrist? Because otherwise I'm going to get up and throw you out of the studio, despite the fact that I still weigh less than you, to explain to you why a child with such a diagnosis can change in literally a few months. Alexei? Natalia was right today that these children are special and they need constant help, including medication, and their mental state can change within a day. A day. And this isn't a whim, and this isn't some kind of malicious attitude on Natalia's part towards her children. It's their mental state. That's just the way it is. But look at Natalia. What could she possibly offend? Elena, let's be honest. Let's do this. Stop, that's enough. But it's clear from your perspective. You capable of raising 4 sick children, other people's children. Al, for example, wouldn't say, I'm gonna raise someone else's children. You can see what kind of children they are. Another neighbor in the studio, Elena Buslova. Let's hear her out. Hello? We haven't had any conflicts with Natalia. We are neighbors. That is, I can clearly see this whole situation too. And what I want to say, Natalia, is that I want your children taken away from you. I've seen these 2 girls many times. I didn't even know you had a third one. Many times, yes. I live nearby. My windows overlook the village, the village council building, the outpatient clinic, so to speak, and there's a trash bin. Where did these girls go repeatedly? You see, I have 3 children. It's just that my youngest child, there are other children, they're playing in the yard, and these girls come by with this diaper or whatever you, dress them in. They want to walk with the children. They themselves come to meet them. They are sick, as you say, children, but every time they go out, they know these children by name. They don't call them something they made up. They know exactly what to call the children. They are not insane in the literal sense of the word. They can read, write, go to school. They have other problems that your entire village together cannot understand. Simply because you are wrong. You are wrong. Let's take a look. The rest of the residents of your village here who gave us interviews. Enough. They came to school. They were completely different. The children had long hair, yes, girls. They were well behaved, normally behaved, talked, ran to the cafeteria. Well, really, they asked for bread or something, didn't finish their food or something, I don't know. Literally 2 or 3 months later, they wandered off to their bald heads, put diapers on them, and sent the children to school. The children were completely unrecognizable. They walked around like this, scared of everything, afraid of every noise, looking over their shoulders. This was literally just a few months. And with the children, you never see them go to the playground, to the store, just stroll around with ice cream like all the other people, walk with people. Well, with their children, they're not there, they're never there. Well, there's a table outside. You get up in the morning, they're already standing around this table in a group. In the evening, they're at the table. During the day, they're always around this table.
They walked to the trash can for a minute, and God forbid they're late, she's already screaming at them that a girl ran home. Was really cold, 8 degrees Celsius above zero, and Pavlik is standing there dressed in a jacket and pants. The girl is standing there naked, completely naked. This older one, he's pouring slushies on her, saying, "Mine is everywhere." She's screaming like crazy, "Please don't." It's making our heart skip a beat. They think our village is full of alcoholics and that we're just run down. Who shouldn't let people have their way? Already taken. So there's no need to give them back. They really do keep the children in a cage. They don't let them out beyond the fence. The only thing is the trash can. Our children go to the playground near the village. All the other children are playing, but they're not there. It's like they're in a cage. Seriously, why didn't the children play on the playground? This is the neighbor's main complaint against you. No, they have certain friends. We have neighbors with whom they hang out, with whom they play, who treats them favorably. Natalia, we've never seen anyone hanging out. We've never seen you with children. I don't even know who you are. And when they use foul language with children, with sick children, is that normal? How do they communicate? They swear. I won't say anything about Natalia, specifically Pavel. I heard. Let's invite Pavel into the studio, otherwise I'll die. Hello? Hello? Hello. You have a conflict with your neighbors from the start. No, you know, we came to the village in 2016. There was another head of administration there, and we specifically looked for this place with beautiful nature. And where would the house be that would suit us? And at first there were no conflicts, but then the previous head of the village was given a suspended sentence for taking a bribe. And the current head of the settlement, Irina Pavlovna, was previously an administrative specialist, then became acting head, and then about 50 people from the entire settlement voted for her. And conflicts with her began. The first conflict, but as far as I remember, specifically with Mukhalab, began when she became head of the settlement, and she had to approve the settlement's budget for the year. And they approved the settlement's budget in violation of procedure, completely, without the participation of citizens. According to protocol, she was accepting the settlement's budget, but in fact she was in the district for a celebratory event. Well, this issue ended in nothing. The only thing the prosecutor's office did was issue her a warning, not even on paper. They simply told her not to do it again. And then all these conflicts began because we started asking where the budget money was going. And then we started working on outdoor lighting in the settlement. I wrote an appeal about the fences. And then I started writing about these. Let's talk specifically about the children. Just now, look, there were complaints from the neighbors against you, specifically against you. What kind? That you yell obscenities at the children. The neighbor just said that? Yes, I've heard it many times, Pavel, it's true. I can suggest that this neighbor, right here on the program, write a statement, explain when all this happened, and be sure to mention Article 306 of the Criminal Code for the knowingly false denunciation. So she also said that you watched the girl pouring cold water on her way from with Cold water outside, and the weather was cold. Can you tell us more about this? When was this? It was in June of that year. In June. The girl was crying, screaming. And where were you? I was there. Your neighbors are saying this too. I'm not the only neighbor. And where did you observe this situation? Other neighbors? No, where did you observe this situation? You say you saw it. But from what the neighbors said, yes. Oh, you say you saw it, and now you're hearing from your neighbors. What asses? I saw it just like, why are you insulting me? That's how we communicate. Listen, you're insulting my brain. What kind of neighbors did? You tell us you saw it? It turns out you weren't even in the village at the time, according to your neighbors. No, I was in the village. Again, pay attention, listen. There is such a thing, he said it right, there is such an article as knowingly false denunciation. Under this article, you can go to prison. You just made a statement on the Federal Channel 1. This statement is considered official. And any government agency that takes an interest in your statement will investigate it. Ooh. If it's not confirmed, you'll go to prison. And to this sweet woman, please, I want to understand what happened, why you chased her son around the floors, tormenting him. I tell you how it really happened. When we arrived in the village, we sent Maxim to the village school, and I accompanied him to and from school. While he was in class, I waited in the hallway.
3 boys were there, bending over during class time, and they pestered me. I asked, "What are you doing? Why aren't you in class?" They swore at me, saying they'd throw me down the stairs and label Maxim as a student at the school. I called the guardians and explained the situation. They came. Half the village immediately showed up to support the unfortunate children, some of whom were being held back a year, some of whom weren't attending at all. They had to look at the attendance records, and right away, when the situation came to light, there was a lot of paperwork, and the teachers were unhappy because it turned out they weren't doing their job, and many parents were unhappy because they were caught in the crossfire. And the paramedic was unhappy with the one who diagnosed one boy with something that wasn't actually confirmed. And then it all started. They then said, "We couldn't live here." Since the administration adores you and, I must say, has fallen in love with us, namely Irina Pavlovna Mikhalap. That is, when we arrived, she didn't want to talk to us, but then, apparently, common sense prevailed. Although, this is the first interview I've seen in which an official said nothing, even though he said a lot. Let's see. There's no point in making any comments right now simply because right now the case is probably not at any stage. It's not closed. There's no... What case? What, regarding this whole situation? Where the case is the Ministry of Internal Affairs. No case with the police. There's no case with the prosecutor's office. Well, what do you want from me then? Well, you don't even know what the case is now. We don't have a case either. Do you know if there's some kind of investigation going on? I can't tell you. Then why are you saying it's premature to say anything while the investigation is ongoing? I told you again, all the explanations have been given by the authorized bodies. I want, so to speak, to receive a decision from the authorized bodies and then analyze this situation. My name shouldn't be involved in any way here because I'm an outside, so to speak, organization here. You the head of the village. And that request was sent to you. I'm currently preparing a written response to your written request. In television, we don't get a written response. So why are you sending a written response then? In advance, so you can prepare. But I'm telling you that I will respond. So contact the authorized body. I have the right not to incriminate myself. Not in court. So what? This is just some kind of freak show. What does this woman, Irina Pavlovna, do for a salary? Listen to yourself. This is simply shameful and disgraceful. Well, we didn't get any answers from Irina Pavlovna, so we went higher up to her management, Roman Sergeyevich Perlov. Let's hear what he told us. We know the Gordyaev family, as they came from the Moscow region several years ago to settle permanently in our village of Karlu. Ziligus wanted to become guardians and trustees. They underwent training and accordingly took in children at 7. There were no complaints about them as foster parents. All the conditions for the children were created. There were signals from the head of the administration. She, in principle, yes, it's practically their home across the street. The administration sees that the children have arrived. Natalia has arrived. They visited with them and said, everything is fine. Everything is fine with you. Well, here we are tomorrow, planning to leave tomorrow. Okay, have a safe trip. We know directly about this case from the internal affairs agencies regarding the child's care, but unfortunately, no official documents have been received. And after we decided to go out here to see the family, the conditions, the facts, to witness all of this, unfortunately, the family, having already left, was back, yes, in Mytishi. No answers, and above that. That's what he just said. Nothing. I'm still trying to understand. Who initiated the report of the child abuse? Moreover, as I understand it, you haven't seen any evidence yet, but there is supposedly some photograph where the child has bruises here. This is child abuse. This is your girl's hand, right? I don't know. Don't know. You haven't seen this photograph? This is the first time I've seen it. How can I determine from this photograph whose bruises these are? And I really want to see it as soon as possible. Of course, I'm still gnawing at it. Curiosity. Am I mistaken or not? I want to see my son, yours, the super behaved one. Please, please.
He came to our studio. Well, let's have Kirill Bajan up. Let's call him. Hello. Hello, Kirill. Because of this man that I had to move to the Pskov region. Why? Let him tell you in detail. Okay, stop. Because it happened at school. We were late for class. We know this story. Why did you have to move? Because he started writing all this about me. Like I threatened their family. Tried, wanted, to shoot up their car, burn them. Oh, well, that's it. And you wanted to do that? No. Tell me, please, how old are you? 20 hours. How many grades did you complete? 9? 9. At what age did you complete 9th grade? 18 years old. How many years did you spend in the same grade, repeating a year, repeating? Well, in my second year, I was repeated in the 8th grade for the first time. And in 9th. Went back to the 8th grade twice. You went back to the 9th grade twice? And how many times did you go back in elementary school? First or second? None. At all. Were you registered with the juvenile police department? Yes, I was. What are we even talking about now? The mother who sat here and yelled, "Why aren't you in the army?" He's going to join the army on 28. No, well, go. Head and join the army. I still don't understand why he needs to move to the Pskov region. Because they started writing about me, saying that I was simply being bullied at school. Who bullied you at school? The teachers. They just started picking on me right from the classroom, specifically on the floor. If you behave properly and these are false accusations, no, we'll pick on you. Sergei Alexandrovich Kokovarov, former principal of the school where your daughter studied, and former head of administration. Oh, even so. Current chairman of the Council of Deputies. Yes. He came to our studio. Most likely, delegated by the head of the administration. Let's hear what he has to say. Good afternoon. Hello. Well, I think that children should not be given to this family. The children were cheerful, their eyes sparkled. That is, they radiated joy, a glint in their eyes, some kind of hope that they had a family. Then they were transferred here to Moscow school, to Moscow guardianship. And we already saw the girls when they were brought to our village for a summer vacation. And we were simply shocked by the changes that occurred in the girls. That's all. What changes? First of all, that sparkle in their eyes is gone. The children are withdrawn. Wait, have you ever seen one of these children covered in bruises or beatings? Have you? I haven't seen one. Have any of these children ever complained to you about their adoptive parents? So your main complaint is that the children's sparkle has disappeared. You know the diagnosis for these children? What year were the girls diagnosed? In 1917. In 1918 at the end. So am I right in thinking that the sparkle in their eyes he's talking about was before they were diagnosed? And naturally, when you put a child on medication, it's absolutely obvious that, well, doctor, please confirm, well, probably that sparkle in the eyes, how, since... I don't even understand what this criterion is. What's the problem? A character like this just needs to try at least a little of those medications that take some pill And ask, why is your vision gone? and we'll be gone for a long time. You know, in Russia, there are probably two problems, fools and roads. They built the roads, but somehow you have to live with fools. Let's definitely meet after the program. And of course, we need to work on this. I promise that we'll get to this story. The only thing that really interests me is the fate of these 3 girls. I understand that this is my opinion, and unfortunately it won't be the same as yours, I think, but I understand that these girls may need care. You yourself say it's difficult for you. After all, it's state-funded care. And let's try to find the right medical facility, yes, a specialized facility with specialists to help these girls, For me, the kind of mother Natalia is probably indicative of her son, as we all see, is a well-educated, well-mannered, intelligent man. I would certainly entrust her with 3 or 4 children. And I hope that the Child Protection Services will take this into account too. I believe that you will be given these children. You should never return to Karelia. I think it's dangerous for you to be there, not just with the children, but even for you.
Well, you. And you two, dear school principal and former teacher, didn't come here to protect the children. You came here to protect your administration, which will soon be razed to the ground. Good luck to you. I think everything will work out. And Nikita will help you. Thank you. No one needs children except me. I'll take them all anyway. How did you end up taking care of these children? Their mother drank. I know you've been drinking since 3rd grade. Yes, she did. Drinking for 30 years. She was making progress. She even wore no pants. Honestly, she didn't smell. I'm just checking it out myself. You'll keep these children in your orphanage for the rest of your days. You don't know where your children are, who they're with. Get out of here, alcoholic. Unlike you, I drink less often. Life was better with you, but with you, everything has gone wrong. Have you forgotten how you got your money's worth? How you pestered my husband about Ribe and we were just having a drink together? What exactly do you have against her? Because the children were taken away because of her? And why do you think they were taken away because of her? Если он меня сейчас здесь найдет, то он бы сказал, оторвет голову. Вот последний раз он меня избил, 3 удара под живот были, была очень сильная гематома под глазом. Возвращаешься с работы, дома грязно, дети голодные. Раньше это как бы работало, приложишь руку, она месяца 2 не пьет. Она вот беременная. От вас? Скорее всего, уже нет. И тебе не стыдно такое говорить? Что я должен? Не стыдно? Лера совратила вашего супруга. Это Да. кого? Сейчас узнаешь. Он ее держит или... Вот он ее обнимает здесь, а он ее целует. Только плохо. Я падала, он меня поймал. У тебя, получается, это уже 7-я беременность. И 2 детей остались в приюте. Он отец? Он отец был. И где ребенок? Кто он? Так он же его издал. Чего? Ты Никиту не помнишь? Вы хороший папа. Хочу позвать сюда Елену Желенникову, которая сейчас воспитывает Никиту. Добрый день. Мне вот интересно, когда, наконец, эта народная мудрость бьет, значит, любит, просто искоренится из наших мозгов. А, видимо, если тебя бьют, когда ты беременна, то, наверное, очень сильно любят. Но тут есть вариант. Бьет, пока пьет. На этих кадрах избитая 28-летняя Лера Ганиева показывает следы побоев и порезов от ножа, которые нанес ее муж, 36-летний Рустам. Он начал на меня орать. Проститутка, хватает нож, я, говорит, тебя сейчас зарежу. Начал им махать, я выхватывала нож, и он мне порезал. Я вся в крови, я успела выбежать из дома. Больше всего ударов Лера получила в область живота, ведь Рустам знал, что она беременна, и хотел убить ребенка в утробе матери. Он, иди покупай таблетки, травись таблетками. Вот делай выкидыш. Я упала вот так на живот, держала живот, чтобы он не попал мне по животу. Но все равно он по животу 3 раза попал. Сам Руслан не скрывает ненависти к супруге, ведь он уверен, что Лера нагуляла этого ребенка. А 3 родных детей мужчина и вовсе сдал в детский дом, потому что больше не верит, что они его кровь. Устал я от вечных ее пьянок, вечных гулянок, постоянно куда-то уходит, постоянно какие-то мужики появляются. Тюрьма – это уже единственный, наверное, будет выход для меня, чтобы не жить со своей женой. Сегодня в студии «Мужского-женского» мы узнаем тайны интимной жизни Леры. С кем она изменяла мужу и что покажет тест ДНК. Сегодня в нашей студии Валерия Ганиева. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что ваш супруг избивал вас на протяжении 10 лет? Да. И вы, наконец, нашли в себе силы от него уйти, но он продолжает вас преследовать. Да, он приходит, постоянно избивает. Выгнала его из дома, уже выписала с квартиры. Все равно пришел, забрал детей обманным путем, сдал в детский дом. А вы Сделал в положении? синяки. Да, я в положении. Вот последний раз он меня избил. Получается, 3 удара под живот были. Я упала на пол, он 3 удара под живот сделал. Ну, с ребенком, слава богу, все нормально.
Была очень сильная гематома под глазом. Все это при детях. А сколько у вас общих детей? 3. 3 общих детей? Да. И 10 лет вы Диана, вместе? Макар, да, и Полина. Слушайте, а бьет он Мы вас 12 все 10? лет вместе. 12? 12. Сколько вам было, когда вы познакомились? 16. А ему? Ну, на 8 лет меня старше, 24. Угу. Было. И это с самого начала он вас бить стал? Нет, изначально нормально все было. А когда Превратилась стало плохо? первый ребенок. Стало плохо после Макара. Когда вот я Макара родила. Макар это какой? 2, да? Да, это 2 мальчик. Я Макара родила, вот когда он мне изменил. И все, у меня началось. У меня нервные срывы. А чем заканчивались ваши нервные срывы? Выпивкой. Вы выпивать стали? Причем очень много. Угу. Беременная еще? Беременная Полина я выпивала уже. Макаром я не выпивала, Дианой тоже не выпивала. У нас все нормально было. А сейчас вообще уже. Сейчас тоже пьете? Вы же беременны. Ну вот я не могу, у меня так стресс. Постоянно стресс, постоянные нервы. То убью, то лучше бы я тебя в лесу закопал, то... Слушайте, ну, а смотрите, если он вам изменил, вы родили 2 ребенка, он стал себя плохо вести, стал на вас руку поднимать, почему тогда-то не ушли? Вы после этого родили еще одного, и уходила, сейчас не раз еще уходила. одним. Ну. Мы не жили какое-то время вместе. А когда вы расписались? Мы расписались в апреле только этого года. Я вас про это и спрашиваю. А так вы мы не с расписаны мужиком, были. который вас без конца лупит, начиная со 2 ребенка, идете и в этом году расписываетесь. Как поверить в то, что вы рассказываете сейчас? Нет, ну все нормально у нас было. Мы собирались жилье покупать. Нам с администрацией, как многодетной семье, должны были выделить жилье. Вы расписались для того, чтобы быть многодетной семьей? Нет, мы и так многодетная семья. Нет, вы Он без не относится него? к многодетной семье. А он вписан в свидетельство о рождении детей? Да, кроме Полины. Получается, я многодетная. Да. Но мне сказали, если я нахожусь в браке, то жилплощадь будет побольше. Поэтому мы расписались. Угу. Ну, то есть расписались из-за жилплощади? Да. А почему, интересно, он у Полины не записан? Он не записывал у Полины, я была замужем. И, получается, развелась. За кем? Ну, был у меня Радж Актаеглы, вот Алиев. Мы с ним расписались, потом развелись. А зачем вы потом... с ним расписались, если у вас был сожитель? Можно сказать, я сделала фиктивный брак. Ну, попросил друг помочь. Я помогла. Вам заплатили за это? Нет, мне не платили за это. Мне за это не платили. А Мне откуда я оплачивали знаю? дорогу. Сейчас я все брошу и начну вам верить. Откуда я знаю, что вы за это получили 25 тысяч? Как вы думаете? Ну, потому что это сказал Рустам. Это я ему так сказала, что я получила 25 тысяч за это. А зачем А вы так ему я так сделала. сказали? Ну, потому что он скажет, что это за знакомый, который знакомым ты делаешь брак. Поэтому Ваш я ему так бывший сказала. супруг гражданство российское получил? Этот я не знаю. Он вы вот с ним когда когда последний раз виделись, он приехал, чтобы переписать ребенка на Рустама. Ну, там по согласию 2 стороны нужно было. Он приехал. В итоге Рустам ничего делать не стал. И он развернулся и уехал. Ну, то есть у вашей дочки в свидетельстве о рождении вписан совершенно чужой мужик, никакого отношения к ней не имеющий. Папой вписан. Да. Ну, что вам сказать, здорово. А вам самой это нормально? Нет, мне это ненормально. Так а что вы сделали за то, чтобы этого не было? Сколько вашей дочке лет? Почти 3. Ну, вы за 3 года не сделали ничего. А вас не смущает, что Радж может забрать вашего ребенка и распорядиться им как отец? Хотя отцом по факту не является, поэтому что он сделает с вашей дочкой, остается под большим вопросом. Ну, он не заберет. Я с этим человеком хорошо знакома. Сейчас дети где? Сейчас дети в центре милосердия. А почему вы их оттуда не заберете? Мне запретили. Кто? ПДН. Как они могли вам запретить? На каком основании? Я приехала туда в милосердие. Хотела, Полину увидеть младшую. Мне сказали, ПДН вас ограничила, запретила вас пускать. И На Рустам каком написал. основании? Почему? Они мне не объяснили. Слушайте, что-то у меня Не вообще не травмировать вяжется детей. в голове ни одна ваша Сказали не история. травмировать детей. А Пускай почему вы дети должны их привыкнут травмировать, там. если у них нет претензий к вам? Дети Нет, давайте попали мы по порядку. от вас? Подожди, давай по порядку все-таки разбираться. Я ничего не понимаю. Значит, последний раз, когда он вас избил, вы ушли из дома? Или вы его выгнали? Я сначала ушла из дома,
потом вернулась. А дети где были, когда вы ушли? С ним были. Он, получается, 2 мне не отдал, потому что они в школе были, а Полину я забрала с собой и уехала к тете. Давайте мы посмотрим, что вы нам рассказали до программы. Я пришла домой с работы, да, была подвыпившая. Тут резко, получается, у меня бьет в глаз, у меня искры с глаз посыпались, я упала. Он мне 3 раза попал по животу, вот он бил по пояснице. Он начал на меня орать. Проститутка, хватает нож, я, говорит, тебя сейчас зарежу. Начал им махать, где-то здесь царапина. Ну, я выхватывала нож, и он мне порезал. Я вся в крови, я успела выбежать из дома. Он меня опять выставил, получается. Только зайди, говорит, я тебя зарежу. Вот в таких условиях мы сейчас вынуждены проживать с ребенком, так как муж выгнал нас из дома. В комнате есть только диван и кресло. Вот все, что у нас есть. И вещи, которые успели мы взять. Больше у нас ничего нету. Да, если он меня сейчас здесь найдет, то он бы сказал, оторвет голову. Вынуждена, да, убегать от него, прятаться. Боюсь его. Что, не дай бог, прирежет. Я ничего не понял. Вы сейчас где живете? Сейчас вот на данный момент я была у тети. У тети? Это мы были с Полиной, да, у тети. В общаге? Да. Хорошо. А вы были с Полиной? Да. А дети старшие остались с ним? Да. Как в результате дети оказались в приюте? Все. Он позвонил, говорит, я ухожу, так как ты меня выгнала из дома. Приходи, живи в своей комнате. Мы с Полиной приехали. В итоге он начал ходить каждый день туда-сюда. В итоге он забрал детей и закрыл двери на ключ. Забрал детей где? С комнаты. А вы где Меня были? дома не было, я была внизу у соседей. А что вы делали у соседей? Выпивала у соседей, потому что мне приходил и нервы трепал. А 3 детей были дома? Нет, Полина со мной была, а 2... Были с ним, пока вы бухали? Мальчик был в школе, а дочка была дома, старшая. Так кто виноват-то в этой всей истории? Я пытаюсь понять. Ну, я виновата, и он виноват. Я не отказываюсь, то, что я виновата. Вы к нам зачем пришли? Попросить помощи. Какой? Выпить? Нет, не выпить. А почему? Попросить Вы же помощи так решаете вылечиться. все вопросы. Вы идете Попросить помощи пьете. вылечиться, чтобы оградили меня от него. Вылечиться от чего? От зависимости. От какой Помочь зависимости? психологу, от алкогольной. Я понимаю, что мне нужна помощь, что если так дальше пойдет, то у меня детей заберут. И помочь вернуть детей. Ну, так или иначе, вашу версию событий мы выслушали. Давайте теперь послушаем Рустама Ганиева. Ты что пришла тут устроила? Я пришла, устроила. Ты Это почему ты из себя пришел, устроил, а не я жертву? устроила. Я устроила. Вы били свою жену? Здравствуйте. Да, у нас бывали такие скандалы на фоне того, что возвращаешься с работы, дома грязно, дети голодные, не одетые, ползают, маленький ребенок ползает по полу по холодному, раздетый, не следит за ними нифига. Раньше это как бы работало, приложишь руку, она месяца 2 не пьет. Потом все перестало, контроль вообще потерялся. Если вы понимали, что это не работает, зачем руку-то поднимать? Ведь в конечном итоге в тюрьме окажетесь. Последний раз вот то, что произошло, она ушла на месяц, она вот беременная. Об этом я узнал только в октябре месяце. О том, что беременна? Да. Она забеременела, когда ушла? Нет, она забеременела раньше. От вас? Нет, скорее всего, уже нет. Почему? Ну, мы люди взрослые, как бы. Я могу уверенно сказать, что я не знаю, с чего она забеременела. Ну, что значит, с чего? Вы с ней спали? Ну, да, но мы и предохранялись. То есть Это вот его ребенок? Это его ребенок. я не И уверен. мы никогда не предохраняли. Почему же тогда у меня 3-й ребенок тоже мой ребенок, но он записан на другого человека? Потому что она в тот момент была в браке. А почему она была в браке, когда она жила? надо у вас спросить. Она жила со мной все это время. Уверяет, что сделала это все из-за того, что не было денег, хотя мы никогда голодные не сидели. Я работаю, я зарабатываю. Лер, а на каком сроке вы сейчас? 6-й месяц. Вы в этом уверены? Да.
Ну, на самом деле, вы вчера сдавали у нас анализы, да, в клинике, я врач клиники. И у вас по ХГЧ, так называемому анализу, получается 2-3 месяц. 2-3 месяц? Угу. Как-то это можно объяснить? Либо тут второй вариант есть, что анализ недостоверный благодаря количеству алкоголя и еще каким-то другим изменениям. Но, скорее всего, это не 6-й месяц, но просто Нет, маловероятно. у меня 24-26 недель гинеколог поставил. В такой октябре живот месяце я 2-3 увидел месяца. ее с животом. Она мне показала живот. До этого момента я не знал про ее беременность. Хотя все соседи об этом знали, мне об этом говорили. Я не раз к тебе подходил и задавал Слушайте, если такие вы вопросы. говорите, что это может быть не ваш ребенок, значит, вы подозреваете, что Лера вам не верна, верно? У меня очень много есть оснований верить тому, что Лера мне не верна. А зачем вы с ней жили-то? Ради детей. Каких ради детей? Своих. Вы ее били, она переставала пить, вы ее опять били. Продолжали с ней спать, не предохранялись, она без конца рожала. Зачем? Ну, может быть, на самом деле я много ошибок совершил, но я вот к вам обратился... Так вы, это вся одна большая ошибка. Вы с чего взяли, что вы можете бить кого-то, Ошибка в том, носы ломать, по животу лупить? Вы кто такой вообще? То есть это плохо, то, что я занимаюсь развитием детей? Каким развитием? Когда вы бьете у них на глазах их мать? У меня дети носят бутылки водки по дому. Так это вы себе спасибо за это скажите. Но это не мои бутылки водки. Так это же вы им такую мать выбрали. К сожалению, да. А вы кем работаете-то? В данный момент я аккумуляторщик на складе. Мне просто, я почему задаю вопрос, потому что вы, я так понимаю, немножко подрабатываете и телекорреспондентом. По крайней мере, мы сейчас посмотрим видео, которое вы снимали. Верно ведь? Мама! Мама, бай-бай! Я согласен. Я хочу второй раз. Надо повторить, я повторю, мне несложно. Ты что, опять пьяная, что ли? Почему ты пьяная спишь, когда дети вон голые бегают у тебя? Папа! Ну-ка, покажи свое пьяное лицо. Ну-ка, покажи свое пьяное лицо. Как ты за детьми смотришь? Покажи. Маме пойдешь? А папе? Папа, да. А мама? Мама пи. А мама что делает? Мама пи. Мама пьет? Ага. Ага. Ню-ню. Валяешься пьяный. А вы для кого это снимали? Я данный материал снимал для того, чтобы доказать свою правоту. Доказать где? Ну, в суде, как А вы минимум. были в суде? Пока еще нет, не дошел. Я сейчас оформил детей в Центр милосердия, так как мне работать надо. Дети с ней не хотят находиться. Они мне позвонили, просили в этот день забрать меня, забрать детей от нее. Ну, и так дальше и будет. Дети будут жить в Центре милосердия, но недолго. Их быстро усыновит кто-нибудь в свою семью, Я их заберет щас в заберу. приемную. А вы будете работать. Хороший папа. Нет, я хочу забрать детей, лишить ее Если бы вы родительства. хотели их забрать, вы бы их туда не сдавали. Ну, им надо где-то жить. На данный момент они с матерью жить не хотят. А если я на работе, кто будет следить за маленьким ребенком? Как у вас все просто. Лера всё нам по сказала, полочкам разложено. Лера нам сказала, что ее не пускают туда, к детям. Это правда? Да. А почему ее туда не пускают? Я очень много раз обращался в органы опеки, и сотрудник ПДН, так как я на Полину не имею никаких прав, но из-за того, что я не могу, по закону я не могу находиться с этим ребенком, это не мой ребенок. И жить она со мной тоже не имеет права. Хорошо, что вы это понимаете. Я это понимаю, и я подготовил уже иски тоже в суд. Послушайте, И- вы 3 года не мычали, не телились и ничего не сделали для того, чтобы переписать дочку на себя. А тут вы нам рассказываете, полную пургу несете в этой студии, что вы все иски подготовили. Ничего вы не подготовили. Давайте так, мы вместе с вами пошли в социальный центр посмотреть, как там дети устроены. Сейчас посмотрим. Приезжаю сюда, стараюсь каждый день. Слышу, они там играются. Ой, дети. Идите ко мне, мой сын. Как дела? Смотри. Твой папа. Мой папа. Хорошо здесь? Нет. Нет? Не нравится? Я вас не бросал, Зрик. Вам что непонятного? Встал? Вон там в угол сел. Там вот так вот сейчас, а? Что тебе непонятного? Принеси мне телефон. Быстро.
Я сказал, будешь меня не слушаться, я у тебя заберу телефон. Я его сломаю-то. Надоели уже. Не заберу я тебя отсюда. Страдают очень. После моего ухода постоянно Полина плачет. Я приеду, ладно? Пойдем, бабушечка, помашем. Все, пока, я пойду, ладно? Не плачь. Скажите мне, пожалуйста, вот в том ребенке будущем, который в животе у вашей супруги, со сроками мы запутались, да, вы не уверены, что это ваш. А в остальных уверены? С сыном да, а вот зная ее образ жизни, ну, я ставлю под сомнение. Я не могу быть уверен. 2 девочек. Если Полина не ваша, чего же вы с ней так милуетесь? Иски готовить? Я 3 года этого ребенка ращу. Я пытаюсь понять вот что. Смотрите, вы работаете. Предположим, что суд лишит ее родительских прав. Как вы планируете поднимать детей-то один? Я разговаривал с мамой. Мама готова помочь. Маленького ребенка хочу отвезти к маме, на пару лет оставить. Нормальный папа, да? В Узбекистане у нас дом хороший, большой. Сначала в детский дом сдал, потом к маме отвезет А на 2 пару лет. детей, старших я могу растить. Мы видели, Они как вы можете их растить. Слушайте, вам собаку с кошкой доверить нельзя. О каких детях речь идет? У вас планы. Заберу, одну бабке отправлю, пусть она там пару лет поживет. Как будто бы это собака, блин. На передержке там, на передержке здесь, матерью алкоголичкой оставлю. С ребенком надо заниматься. Кто же будет заниматься, если мать постоянно бухает? Я вам скажу, кто будет вашими детьми заниматься. Приемная семья будет заниматься вашими детьми, Всеми профессиональная. Лера, а вы росли в нормальной семье, в полной? Нет, я сирота. Меня тетя воспитывала. Родная тетя? Да, я на опеке была у тети. А как тетя допустила, что в 16 лет вашей жизни появился вот этот? Давай у тети и спросим. Лариса Кравцова в нашей студии. И тебе не стыдно такое говорить? Что А? я должен? Не стыдно? Ты почему с сыном не поговорила? А при чем здесь сын? А почему он от тебя убежал ко мне жить? Да? Да? При чем здесь Из-за сын? чего твой сын Сейчас убегал сын не ко мне? касается этой темы. Почему твой сын со мной Слушайте, общается? а вы что думаете? Вы самый умный в этой студии? Вы что тему-то переводите? Мы сейчас про вас разговариваем, а не про ее сына. При чем здесь сын? Что ты сына цепляешь? Почему она за все эти годы избиений, унижений, измен от него не ушла? Потому что боится Чего она боится? потерять детей. Как она может их Вот потерять? это самый верный способ их потерять. Слушайте, а как так получилось, что в 16 лет ваша подопечная, вы же были официальным опекуном? Да. Стала встречаться с вот этим мужчиной. Вы где были? Они уже не Я видели была на в тот момент. Смоленске. То есть Слушайте, Валерия а жила ничего, отдельно. что... А подождите. Отдельно от тебя. Он даже не удосужился на ней жениться в таком возрасте. Вы ничего для этого не сделали, хотя у вас были на это все основания. Она об этом не знала. Я не знала даже. А каким образом, получая деньги за опеку, как я понимаю, до 18 лет, вы устроились так, что с 16 лет с подопечной не жили? Ну, я проживала в Рославле. Мне плевать, где вы Деньги проживали. кто получал? Я. А куда вы эти деньги девали? Она отсылала мне Отсылала. их. Я снимала жилье, она отсылала мне их. И опека никак не контролировала этот вопрос? Нет. А зачем вы брали ее под опеку? Ну, не сдавать же. Ей было 9 лет в тот момент, когда у нее умерла мать. А вы пьете? Выпиваю. С ней вместе пьете? Нет. Бывает А про и ее вместе. проблемы с алкоголем знаете? Знаю. Что-то пытались с этим сделать? Пыталась. Разговаривала с ней. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста она стала выпивать? Ну, я знаю, что... Вот, когда родила Макара. А почему она вдруг стала выпивать? Ну, были проблемы с мужем. Какого рода были проблемы? Измены. Когда тебя Какие лично с бабой измены? поймала, еще и за это Где по вы лицу меня поймали? получила. В Обнинске, где мы тебя поймали? А он там с кем был? С Катей. То есть вы расстроились из-за его измены, а сами вы изменяли ему? Нет. Нет. М? Нет. Нет, понятно. Вот смотрите, Ни вот разу. очень, очень странно. Ни разу. Ларис, Я жила с парнем, вы же, когда- подождите, вы нам сами рассказали, что очень были недовольны тем, что Лера совратила вашего супруга.
Говорили? Это Да. кого? А вот давайте посмотрим на экран, А потом это кого? спросите, кого. А чего я еще не знаю? Сейчас узнаешь. Значит, с Сергеем спала? А, ты сама видела? Все двери. Я не видела. Я застала, я купила. А ты у нее-то спрашивала? Она сказала, что нет. А он сказал, что было? Я помню, еще на первом этаже мы жили. Получается, 3 раза. Он сам говорил, что спал с ней, да? Как-то Рустаму она изменяла. Не 1 раз. Спала она с вашим мужем? Муж говорил, что да. Муж говорил? Да. Муж и Два говорил, Я не видела. Муж и говорил, когда я несовершеннолетняя была, что он со мной спал. В итоге я из-за чего из дома ушла? Из-за чего? Кротов сказал, что я с ним спала. Это ее муж? Да. Ну. Она в итоге поверила ему, а не мне. Я собрала вещи и ушла. Он потом ей сказал, да я пошутил. Он прямо при мне сказал ей, да я пошутил. Ирин, возьмите, пожалуйста, микрофон. Да. Это ваша соседка, как я понимаю, Ирина, да? Да. Ирин, я полагаю, что вам весело живется в вашем доме. Можно фотографию посмотреть? Вот это что такое? Это когда он меня выгнал с дома, я вышла из душа. Ну, спать легла пьяная на кресле. Тебя никто не выгонял. Ты вышла из душа. Из Это душа. ты вышла из душа, не смогла дойти до С дома. первого этажа ты вышла из душа. Ты Это пошла из в душ, душа, посмотри, помылась, и ночнушки. ты даже не смогла до дому дойти. Ты Да уснула ладно. в этом кресле. До Лера. дома я не смогла дойти. Он меня Лера, домой ну не что ты пустил. говоришь-то, ну? Он меня домой не пустил. Есть еще одна фотография, да, как я понимаю? Вот это что такое? Это фотография, ты сидишь у подъезда, выпиваешь с мужчиной, который живет в соседней общаге. Я не знаю его. И А что так она тут что с ним такого? стоит там? Он ее держит или... Вот он ее обнимает здесь, и он ее целует. Только плохо. Я падала, он меня поймал. Ты целовалась с ним. Где? Где вы тут сидели видно, что я с Лера, ним ты целуюсь? целовалась А с ним. кто эту Где я фотографию с ним сделал? Это сделала моя старшая дочь. Ты ее прекрасно Где знаешь. здесь написано? Где тут видно, что я с ним целуюсь? Ну, я тебе еще Ну раз ты мне говорю. докажи, что я с ним здесь целуюсь. Я доказывать тебе ничего не буду. Вот и я никому ничего Я доказывать тебе говорю не буду. то, что мы... Вы с ним я никому уже года доказывать. не живу. Подождите, я так понимаю, что фотографий всего 2, а историй таких много. Ну, таких историй, ну, много. Где много? Вот скажите, На первом пожалуйста. этаже ты сколько пропадаешь? А у на кого я первом пропадаю этаже на что первом там? этаже? Первый этаж тебе сам скажет. Да, вот я на первом этаже живу. У нас напротив, ну, квартира, получается, комната. Так. И там вот Лера постоянно, когда пьяная, ну, то есть она тусит там. Сначала начинается тусовка там. А что там в этой квартире-то? Там просто, ну, 2 бича живут, понимаете? Ну, короче, мужик с бабой. Так. Вот, и они, получается, пьют, там клопов, вот прям заходишь, они тебя вперед прям уносят, эти клопы. Ваш бред уже даже слушать не Конечно, хочется. все, это одна ты такая. Нет, этот бред будут слушать. И, что ты хочешь сказать за браки? Не дали тебе 25 тысяч? Изольда не дала 25 тысяч тебе? Какая Изольда? Там ты делала брак. Я Это не дают там делала 25 брак. тысяч рублей специально вот этим Я не дурам. там делала брак. Вот, потому что у меня такая же ситуация. У меня тоже сделала фиктивный брак, ну, супруга. Вот. И мне потом, чтобы получить, у меня ребенок родился, я не мог сделать свидетельство о рождении. Мне пришлось искать, ну, мне же человека найти надо, я не могу пойти переделать. Должен приехать, ну, официальный, кто вписан в свидетельство о рождении, отказаться от ребенка. Вот. И им дают по 25 тысяч. Это никакие не друзья, это бизнес. Это люди Понятно. деньги зарабатывают. Вы знаете, что я им скажу? Вот вы можете считать все их слова бредом, чем угодно, но эти слова будут слушать органы опеки тоже. Они будут обязаны обойти соседей и спросить, какая вы мать. Так вот такая характеристика. Перед вот. тем, как лишить вас родительских прав. Вот такая характеристика и будет. Давайте Диану послушаем. Хотите? Ты скучаешь по маме? Нет, потому что она пьет и не хочет нами заниматься. Говорит, что мы ее достаем, потому что сестра иногда наводит бардак. Мама иногда может ее ударить. Мама тебя тоже бьет? Да, может просто так ударить. Тоже. Иногда мама меня в прошлый раз ударила по глазу. У меня сильно болел. А папа вас бьет? То это редко. Когда мама уходит куда-то и оставляет нас одних, он может так разозлиться, что-нибудь сломать. А маму он бьет? Да. Сильно? Ну, да. А тебе не жалко маму, когда папа ее бьет?
чуть-чуть жалко. Но я понимаю, что это за дело. Я даже не знаю, как это комментировать. Просто маленькая девочка живет с ощущением, что бить это нормально. Просто сломанная, поломанная маленькая девочка. У ребенка нарушается психика. Из-за вас! Я согласен, что из-за нас. Быть такими родителями, как вы, это преступление. Я хочу сюда позвать еще одну женщину, которая может рассказать про другие секреты Леры. Еще есть секреты? Да, о которых мы сегодня пока не услышали. Мы еще не все услышали, Нет, боже мой. это Вера Орос. Знаете такую? Да. Да, вот давайте позовем ее в студию. Лер, а что ты скрываешь? У тебя, получается, это уже 7-я беременность. Какая? 7-я. Выкидыши-то у меня были. Аборт после Дианы у меня был. Какая у меня 7-я беременность? И 2 детей остались в приюте. Сколько? 2. 1. Не в приюте, а в Одного приемной усыновили, семье. а другой остался в Калуге. Она рожала, сейчас скажу, в каком, вроде в 15-м году у нее был, сейчас скажу, то ли Матвей, по-моему, мальчика звали. Его забрали. Никита. 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 Он отец? Он отец был. И где ребенок? Так он же его издал. Чего? Ты Никиту не помнишь? Не знаю я Ты об этом. ПДН... Слышь, ты давай только не делай чего? удивленный вид, что ты не Мы знаешь. с тобой не жили Ты с на меня вызвал ПДН, 2014 вызвал года. опеку. Так. С 2014 года. Никиту он сдал. мы Дальше. Другой, еще один. Другой ребенок, когда мы снимали квартиру на Звездной 6 еще. вдвоем. Сейчас, может, То еще есть кто-нибудь она выйдет, еще скажет была ребенку. беременна, она поехала, родила и оставила его в Калуге. Прям в роддоме? Прям в роддоме. Это не Не так, забирала. Вообще-то Нет. нет, это не так. Это не так. Этого ребенка никто не забирал. Давайте так. Нам более детально об этом рассказали в опеке Малоярославецкого района. Вот сейчас все станет ясно. Семья Ганеевой неблагополучная. Всего у Валерии Ганеевой 5 детей. В настоящее время 3. Состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних в ПДН с 2015 года по 2016. Так как в 2015 году она родила ребенка, Никиту, оставила этого ребенка у своей подруги больного. У мальчика была температура 40. Забрали в больницу с воспалением легких. Ребенку в больницу не ездила и добровольно написала заявление на его усыновление. Ребенок был передан в приемную семью, где он сейчас находится. И в 2017 году в отношении этого ребенка она была лишена родительских прав. В 2016 году Валерия родила еще одного ребенка, Алексея. От этого мальчика она пыталась отказаться в роддоме и написала заявление на отказ от него. И в дальнейшем ребенок в 2018 году был усыновлен. С июля 2021 года семья Ганеевых снова поставлена на учет за то, что Валерия злоупотребляет спиртными напитками. В их семье часто бывают ссоры, скандалы. Выяснилось то, что Ганеев ее постоянно избивает. Если уж лишать родительских прав Валерию, то здесь надо ставить тогда вопрос и о лишении родительских прав Ганеева Рустама. Ганеев сам ведет себя очень некрасиво и по отношению к жене к своей, и вот по отношению к своим детям. Проявляет насилие в семье. Много новостей, да? Да, я многих А что же не вы знал. так отнекивались-то еще от одного Я ребенка? не знал, а? например, об этом. Ну, потому что я его отдала под усыновление. Чей это был ребенок? Его. Это все его дети? Это все мои дети? Все его дети. А почему Хороший я об этом папа. не знаю? Какой шикарный А отчество папа все тут твое сидит. стоит. А я не знаю об А вы этих не детях. знаете того, что у вас были дети. Вы хороший папа. Мне хочется все-таки в эту бочку добавить порядочную ложку меда. Хочу позвать сюда Елену Желенникову, которая сейчас воспитывает Никиту, является официальным опекуном. Здравствуйте. Здравствуйте, Я Лера. являюсь приемной мамой Дубинина Никиты. Я очень благодарна Лере за этого очень прекрасного ребенка. Попал он к нам в 2015 году. В начале декабря нам позвонили из опеки. Сказали, что есть маленький ребенок. Возьмете? Ну, мы даже не думали, девочки у меня раньше просили: мама, давай возьмем маленького. А сколько у вас детей-то? У нас сейчас 6 приемных у меня. 3 своих, но 2 приемных уже вышло. В итоге их 11. Ну и мы даже не думали, взяли этого ребенка к себе в семью. У нас это чудо случилось под Новый год. Я не помню точно, какого числа
То ли 26-го, то ли 27-го. Ну, взяли мы его, он был очень беспокойный, во-первых. Он был весь опрелый. Ночами вообще не спал. Он постоянно плакал, он постоянно просил есть. Он кушал, кушал и кушал. Бесконечно. Я каждые 2 часа вставала с этой бутылкой. Я за 3 месяца прям очумевшая была. Ну, потом выросло вот такое счастье у нас. Вот смотрите, у вас, вы ее поблагодарили за то, что Никита у вас. Так заберите остальных 3. Мы не против. Мы легко это устроим. А вы готовы? Да, мы с мужем поговорили, мы не против. Слушайте, еще бы узнать, где этот 5-й. Ну, наверное, его усыновили. Усыновили, скорее всего. Давайте посмотрим, как вы живете-то с детьми и с Никитой. В этом доме мы живем своей большой семьей. Я, муж и наши дети. Это родной мой сын, младший самый. Старшие сыновья живут отдельно все. А это приемные ребятишки все. Самый маленький был, когда мы его взяли, это наш Никита. Мы все его очень любим. Ну, как мы его вырастили с пеленок. У всех детей есть свои комнаты. В этой комнате живут у меня мальчишки. А вот это медали детей. Они участвуют во всяких соревнованиях, во всем. А вот это вот медаль первая Никитина. Он очень активный, очень спортивный. А здесь у меня дети делают уроки, играют во всякие настольные игры. Сынок, что делаешь? Вырезаешь снежинку. Он очень такой любознательный мальчишка. А еще Никита любит мне помогать по дому. Мы с ним ходим в сарай. Он ходит собирать сам яйца курям. Любит пирожки маме помогать делать. Если делаешь что-нибудь из теста, его из кухни не выгонишь. Все. Мы всех детей любим одинаково, все для нас родные, у нас нет чужих детей. Этих детей мы всех брали, кому было 2 года, кому 4, все привыкали, каждый по-своему. А этого ребенка мы взяли, ему было всего 6 месяцев, и ему не пришлось там адаптироваться, он у нас свой. Для Никиты мы единственные родители, он считает, у него больше кроме нас никого и не было, ни мамы, ни папы. Мы у него одни. Правда, Никита? Какие ощущения, Рустам? Неприятно. Он похож на тебя. Вы сомневались в 2 девочках, забыв, что у вас еще 2 мальчика. Про одного не знали, а про второго забыли. Вот за этих 2 я уже не волнуюсь. Ни за Никиту, ни за младшего. Потому что у них все будет хорошо. А вот за этих я волнуюсь. Теперь насчет ваших сомнений. Вот, а детей вам? Вот тесты на ДНК, на отцовство. Так вот, Диана. Диана, ваш ребенок. Слава Богу. И Полина, тоже ваш ребенок. Видимо, и Алексей, который где-то по свету Никита, гуляет, тоже и Никита, ваши дети. тоже ваши дети. Уф, да. Валерия, вам действительно, знаете, сейчас единственный выход, я не знаю, вернуть вам детей или нет, потому что после увиденного действительно хочется, чтобы дети жили в других семьях. Но у вас единственный выход – это реабилитационный центр. И мне кажется, еще нужно будет вас наблюдать, можно ли вам отдавать ваших же детей. А вам, молодой человек, Рустам, так не решается. Жена не станет вас любить от того, что вы бьете ее. От того, что вы поднимаете на нее руку, она суп вам не приготовит. Это не метод воспитания. Мы видим игру, в которой очень глубоко завязли люди, и где близость очень тесно связана с болью. Обратите внимание на ребенка, он явно получил психологические травмы. Его сейчас никто не бьет, никто не обижает, но он плачет. У него текут слезы, хотя нет никакой угрозы ему сейчас. То есть он застрял в этом состоянии и нуждается в помощи. В этой ситуации мне больше всего жалко детей, потому что они платят за ваши ошибки. К сожалению. Знаете, вот я бы сказала так. Если Рустам попробует вернуть отцовство, то сначала психолого-психиатрическая экспертиза, потому что у меня большие сомнения по поводу, у меня тоже. По поводу психического здоровья, но я не могу вот так вот, да, огульно ставить диагнозы.
Ну, очевидно, что мы путаемся все в цифрах, мы путаемся в количестве детей и так далее. Ну, то есть сначала экспертиза, а потом решать вообще, насколько реально человек может нести ответственность. По поводу Леры, вот я полностью соглашусь, что вам нужна реабилитация. Я предлагаю, поехали сейчас со мной в клинику. Ой. Хотя бы сделаем анализы, которые, что вообще с ребенком происходит. Во-вторых, хотя бы что-то прокапать из витаминов, пока еще не поздно. Если это реально 2-3 месяц, как показывают, ну, а это показывает, да, ХГЧ. Послушайте, если такой уровень ХГЧ, это говорит о том, что явно что-то не так. Если вы говорите, что у вас 6 месяцев, а уровень ХГЧ такой, значит, что-то надо делать. Вы готовы ехать в клинику? Да. Я сейчас скажу только одно условие. Мы возьмем вас при условии, что дальше вы идете вот, в реабилитацию. Потому что делать что-либо сейчас с тем, что потом вы вернетесь вот в это все, ну вот, кавардак, бессмысленно. Вы услышали? А мне можно туда деток с собой взять? Вам сейчас нужно о себе думать, каких детках. Дайте им спокойно жить. Есть человек, который они готов с ним взять. спокойно не смогут жить. Да нет, они с ним. Нет, Органы опеки не дадут ему детей. Вы о чем? У тебя есть шанс прямо сейчас из этой студии поехать на обследование, потом в репцентр. А твоими детьми есть сейчас кому заниматься. По крайней мере, они в надежных руках. У тебя есть шанс сделать свои руки надежными для своих детей. Упустишь? У меня все документы на ребенка, но его рядом нет, его забрали. Это ваш ребенок? Нет, это не мой ребенок, это от кукушки вот этой вот. Когда она успела забеременеть от вашего мужа? Отправилась рожать ребенка в роддом с вашим паспортом. И ты такая стояла и смотрела, как я клею фотографию в твой паспорт. А какие наркотики вы употребляете? И какие? Документы поделала ты, делала твоя сестра Наташа Синькина. Она не могла пойти рожать под своим именем, поскольку ее, скорее всего, разыскивают. Розыск ее пробивали в милицию. Кто? Милиционеры. Ты у меня деньги воровал! Ремонт ты сделал! Что делал? Ремонт Какой сделал! ремонт? Ты даже телефон у нее последний раз своровал, стащил. Ты что сейчас чешешь-то? Ты просто негодяй! У вас брали отпечатки пальцев? Нет. Да как полиция могла установить, кто вы вообще? У нее есть уже, в компьютере данные есть. Какие данные?